tubaniriza abagobezi ba Global TV Uganda twebaza gyonna gye mutuusaako engalo wano ku Global TV Uganda omulimu gwetweyama gwakusunsuliranga amawulire nga bwe gaba gaguddewo wano mu Uganda tusinzira mu ggwanga Uganda Kampala the capital okuba nga tukutuusaako amawulire erinnya nze kusiima Alvin sibanze kamba n'omwami Padde Brand magezi gawakayima okuba nga akusunsulira ensonga ndoza kamuleke kamuwa omukisa guno asooka abeeyanjulire tugende mu maaso. Nange kenyini babuuzaako nti musiibye mutya muli mutya naye ng'era mu kaseera ke kamu nsaba munzikirize mbatumireko mwenna abatugoberera Global TV Uganda nga musinzidde wano mu Uganda mbatumidde bali mu United States of America, United Kingdom, the other side of Middle East Asia wonna gye mu sinzira nga mutugoberera tubeebaza mutuufu tusiima wabula tusiima bwongerwa mu butuufu bwe twali tutandika omwaka guno twatandika n'okulonda okw'amaanyi okwalimu ebisuubizo eby'ensi n'eggulu mwalimu ebisuubizo eby'okututwala waggulu ku nsi ensuubize era kino bwe kyajjira by the time we were attaining this as in by the time we thought that we were attaining this twalinamu abaabonaabona people who suffered the consequences of the wave wave anti kati waliwo endowooza nti waliwo force eyajja okututwala mu nsi ensuubize kakati along the way mwalimu bakijinji ndowooza like I don't know mwalimu stumbling block mwalimu characters ezimu nga mutuufu oba oliawo singa zaali bazirese zibeerewo zandibadde ziremesa abantu abamu okubanga bakulembera bannaabwe ababatwala mu nsi eyo ensuubize era y'ensonga lwaki bangi we saw them fall. Indeed ensi ensuubize bwe yali ekigambo ensi ensuubize bwe kyali kijja it came with a lot of force brought men and women of valor into light. Kino we kyajja kyaleka bangi ku ttaka usanga wano we tugenda okuintroducingira omulamwa gwa leero usanga this time round it's going to happen to the contrary. Ensi ensuubize we yali ejja bagitusuubiza yes we agreed and we accepted to give them our votes naye ensonga we zituuse zitandise okudefininga their fate even before finishing the term. The voters are really disappointed. Era kyemanyi ekintu ekyatuuka ku neighbor kirabika kituuse okutuuka ku muntu ow'omu nze ndowooza ekyatuuka ku mwengo omukadde mu cupa y'emu kituuse okuba nga kituuka ku mwengo omupya mu cupa ki nga y'emu kubanga ku mulundi guno oyinza oga nti bannaffe bano abapya they seem to have learnt nothing at all and for some reason forgotten nothing kubanga bw'obanga omanyi bulungi nti ekyasuula banno kwali nti they never were people of the people ku ground oba oliawo nti political party mwe baali bava abannansi abalonzi baffe baali beetamiddwa. This is the same thing you're doing. These are the mistakes you are committing. Kuba ku mulundi guli twalaba aba member of parliament abaali b'amaanyi nno olusinga oyinza oga nti balina bye bakoze ebyenjawulo okusingako ne bannaabwe nga bagudde nga tebakomyewo. Asigenda kwerabira omubaka ow'ekitiibwa eyali akiikirira ndowooza bwembanga siri wrong bwamunaanika county ngono ye honorable minister ow'ebyenjigiriza Jesse Muyingo mwalimu omukyala yitibwa Ameria Chambadde Ameria ow'emawokota twalina Judith Nabakooba oyo naakyali mu court yalowooza nti bamubba akalulu so nga ate bannayuganda bwe nga basazeewo kyaba basazeewo kyekyo mwalimu ne yatugambako nti munnaye ku mulundi guno nga tulonda 221 kale n'ente eyo mu kitundu kyakikkirira omukyala eyali chief whip ow'NRM ayitibwa ow'ekitiibwa honorable Ruth Nankabirwa
munange yagambye nti zijja kulonda naye kwolwo ente tezakola ki tezalonda nazo zanyiiga oba olya mu ngeri ey'enjawulo ne zigamba nedda nnyabo tujja tukozesa nsobi okwegatta mu kalulu ak'abantu ate ffe nga tuli nte tulina okuliibwa abantu ffe tukeenyigire mu ssebo tebakola ki yes ente zanyiiga tezalonda ate naye abantu nabo ne banyiigiramu twalina Beti Kamya naye teyadda omulala yaani bo bangi Nakiwala Kiyingi naye teyakola ki teyadda nga bano bonna baagwa ndowooza nga kiva ku togikwatako wabula bo nga bagamba tujja gikwatako era bwe bagikwatako they suffered the consequences. Era ndowooza wano wetugenda okuzimbira omulamwa gwa leero kyemmanyi yenna ali awo atugoberera omaze okutegeera ki kye twogerako kati. We are talking about the possibility of these MPs returning back to the parliament come 2026 cause ebintu bye baasuubiza balabisa okuba nga baabivaako like their principles ze baali batambulirako ze baatusuubiza nga bajja nga batusuubiza ensi ensuubize balabika batandisa okudivertinga ate ekintu kino kiva ku kinaddala kuba members of opposition abalozi babasuubiramu bingi kuba twali tulowooza nti engeri gyekituuse ku NRM eyali ow'amaanyi it has drawn lessons to the opposition kibawadde kiki ekyokukola but if it turns out that the opposition has not learnt anything kino tekigenda kubatwala mu situation yemu era kituuse okuba nga kibatwala mu situation yemu ate bannaaye bano bo beekaabire nti yo NRM weetuuka n'ebeera mu mbeera bwetyo egezaako ng'ekozesezza everything state machinery money and everything so nga ate these people they do not have the state machinery they do not have the adequate funds so okubanga maybe oba oliawo bazikozesa okukyusa endowooza yaki ey'abalonzi baffe ku mulundi guno bw'obanga oli member wa parliament nga ova card yonna ey'ekibiina ekyenjawulo ekya opposition gwe weekaabire manya nti togenda kudda to be honest how do you leave your own constituency up to the extent nti abalonzi bo bennyini ne batuuka okwenoonyeza this would show nti oba olina ki ekizibu eky'amaanyi nga gwe ng'omuntu I believe as somebody did state kuba mu week eno twatunuulira health it was health issues mental health nti bannaffe tugambe nti nabo abakulembeze baffe mulimu abamu nga balina obuzibu obwo obw'obwongo nga beerabira oba oliawo oba obwongo bwabwe buli preoccupied with many things abamu nga balina bye bakozesa nga bibeerabiza tugambe kale nga kiri bwe kityo kubanga if you knew what happened if you know what happened if you observed what happened to the giants of NRM party political party those that fail butuufu wandibadde okola otherwise nenga kiki ekirina okukolebwa okusobola okukyusa ekifaananyi kya the parliament of Uganda cause it's like we are nurturing Ugandans okubalaga nti this is a business bw'ojja eno invest in your money like put in your money go into parliament start earning tofaayo oba which forces era kubakulya nze ndowooza abandi badde beemulugunya mu nsonga eno oba oli abandi badde ba NRM kubanga bo bakola kinene nnyo mu kuddayo nti bassaamu ssente nyingi baba balina mu butuufu okubaako engeri gye babuzabuza bannayuganda ne babaako obusente bwe babawa mu kalulu era bazibaweera ddala naye kati bano bannaffe ab'opposition ne bwankubadde era babateeseemu kubanga wabeerawo movements n'ebirala bingi kubisa posters paying these campaign agents naye nga expenses zaabwe ate teziringa zino ez'aba NRM so kiba kyewuunyisa okuba nti bo nga bo bwe baba bayingidde parliament beerabira okumanya nti bateekeddwa okukolera abantu baabwe owa NRM ayinza okuga nti nze sigenda kudda muyamba abantu bano kubanga after all I paid
for their votes. Nalondebwa nenfuna obululu bwabwe obw'enjawulo nga maze okuba nga nteekamu ki ssente, n'olwekyo ssente zinabawa oba oliawo ze ziyinza okuba zimala okuba nga zisasulira ekyo kye bankolera. Naye how about these other legislators from other political parties? Tebalina kye batugamba. They are like behaving anti, if you go to Rome, behave as Romans do. Nti bo kubanga bagenda mu parliament ne basangayo bannaabwe abeesuulirayo like nga tebeefiirayo ensonga ez'enjawulo eziruma Abannayuganda. Bo nabo ne bagamba ate kati munaye tutuuse Rome lwaki mba neeyisanga kino kisobola okuba naddala kuba members of opposition. Kisobola okuba nga kiva ku that belief that we have no say in this house because these people have failed on a lot. Like nga kyonna kiva ku if they decide to vote the voting is won by the majority. Okubanga balina that ideological differences. Ekyo si kikulu naye nga gezaako. You try to try out, because at the end of the day your electorates never sent you to start lamenting over us being the minority. They sent you to the parliament to represent them, representing their issues before the floor of the August House. So n'olwekyo that would be just pretext oganti tetugenda kwogera at the end of the day bali be balina numbers ennene. No. Can you come out and speak? There are those people who can speak and their voices overwhelm the voices of the majority. For as long as the voice in one minority person has got sense and a lot of power and authority behind this voice, because authority would come with what the electorates expect. So wesanganga this single voice becomes a giant voice, overwhelming the other several voices. Noisanga ng'omuntu omwomu naye nga he's a one-man army, just like we can have a lion and around it there are these sheep. Is this evident enough okulaga nti we have no capable Ugandans who feel for Ugandans but their stomachs? Okulongera okulaga the demoralization in our societies that these people come promising a lot. Newe batuuka into these areas of benefit ate baddamu kwefaako bokka mpozi n'amutoza. This is just obvious. It does not call for any rocket science. It is just obvious. These people just live by the belief of for God and my stomach. Befaako bokka. Bannayuganda bali mu bitundu ebyenjawulo bakaaba. How many of these members of parliament, apart from very few, have gone back to their constituencies, then giving a shoulder to their electorates, at least to cry on, probably telling them the truth, telling them how they can get out of this situation. So batono nnyo, so they have nothing to tell us. These are people who live selfishly, who live just minding about their own stomachs and should families. Ugandans ever remain strong with the trust in the power of the vote? Tulina okuggwamu essuubi kubanga at the end of the day for every good thing you must give it a fight. Yes, and you are going to incur a number of challenges, but it's worth giving a fight for anything that is good. So n'olwekyo nti ekirungi twava mu bunnakyemaliro obwo bwali absolute dictatorship, kwegamba nga bo buyitiridde. We have a sense of democracy, though it is also violated, but we have that sense. We can still cling on to the little sense of democracy we have, and I think with time we shall be right where we want to be. Toyanza nnyo toyanzige mwami Paddy Brand. Era nandyagadde ogambe bannayuganda obugambo obusembayo naddala ku nsonga eno. Advise Ugandans on what to do kubanga balabika beetaaga abantu bano ate beetaaga okulungamizibwa okwo nga balonda abakulembeze abajja come 2026. Nze ndowooza bannayuganda, they must be these
kind of voters. Nga toteekeddwa tunda mwoyo gwo eri a person gwe nakuwa just sabuni, a piece of soap, nakuwa just this 2,000 shillings, and you vote somebody who's not good enough into the August House. So n'olwekyo bwe tubanga naffe twevuddemu ne tuba nti tulowoozeza nnyo ku muntu kyoyo bwe tugenda alonda asobola otukiikirira ne tuteemalaamu okuba nga tulinda emyoyo gyaffe, ekyo nno kijja tukolera oba oliawo tunaafuna ababaka abalungi abanatukiikirira. Ebigambo byange nga mmaliriza nandibasabye bannayuganda mwenna never to be blinded by the lights, especially by these MPs naddala nga banoonya obululu ate ne towards the end of their terms. Yes, sir. Kuba ebisanja byabwe bwe biba biggwako, that's when they tend to do good. Ne twerabira ennaku gye batuyisizaamu mu myaka emirala. So this should never happen again.